Die Stadt glitzert unter dem warmen Schein der Abendsonne, als Amelia die Engtreppe hinaufstieg. Jeder Schritt halt lies gegen die alten Betonwände des Hochhauses, das sie seit Monaten meid. Doch heute Abend verspürt sie einen seltsamen Drang, die Dachterrasse zu betreten einen Ort, der Bischerner als Legend unter den Bewohnern des Hauses galt. Manch sagten, dort passierten Dinge, die man nicht erklären konnte, und ihr behaupteten, sei der perfekt Rückzugsort, die Stadt von oben zu beobachten. Amelia öffnet die Narrenturund Werde von einer kühlen Brise begrüßt, die vom nahen Fluss herüberweht. Das Panorama war atemberaubend, die Dächer der Stadt leuchteten in warmen Orange und Goldtönen, und die ersten Lichter der Straßenlaternen blinkten wie kleine Sterne. Sie atmet und ließ die frische Luft ihr Sinn umschmeicheln. Plötzlich hört sie ein leises Geräusch ein Rascheln hinter einer der Metallgeländer. Sie erstarrt, ihr Herz klopft schneller. Hallo, ihr Stimme war ein Flüstern, doch das Geräusch verschwand nicht. Stattdessen erschien Gestalt aus dem Schatten, groß, schlank und mit dunklen Haaren, die im Wind tanzten. Du bist also auch neugierig, ein tief, rauschig Stimme ließ Amelia zusammenzucken. Die Person trat ins Licht, und für einen Moment trafen sich ihr Blick. Ihr Augen intensiv und geheimnisvoll ließen Amelia unwillkürlich frosteln. Ich heiß Lukas, sagte während ein schelmisches Lächeln seine Lippen umspielt. Und du bist die Neue hier, richtig, Amelia nickt, unfähig, ihr Stimme zu finden. Lukas trat naher, und die Spannungswisken innen war sofort spürbar. Die Luftskien dichter zu werden, jeder Atemzug voller Unasgesprochener Erwartung. Sie spürt, wie ein Prick Keln ihren Nacken hinaufstieg, als neben ihr stehen bleib, nur wenige Zentimeter entfernt. Die Dachterrasse hat ihr Geheimnis, begann Lukas leise, aber sie belohnt die Genigen, die mutig genug sind, sie zu entdecken. Amelia folgt seinem Blick, ein klein Eck, abseits des Geländers, war kaum beleuchtet, verborgen hinter alten Pflanzen und Kissen. Willst du sehen, ohne zu zögern nickt Amelia. Ihr Herz hämmert in ihrer Brust, während sie gemeinsam durch die Schatten tritten. Die Geräusche der Stadt werden leiser, als waren sie in und ihr Welt getreten Welt voller Geheimnis und Möglichkeiten. Lukas berührt flüchtig ihren Arm, ein zarter, elektrischer Impuls, der sie sofort aufmerken ließ. Hier, flüstert und enthüllt ihn klein, versteckt Bank, auf der Kissen lagen, die mit Decken bedeckt waren. Nur wenig wissen von diesem Platz. Es ist, unser kleines Paradies über der Stadt. Amelia ließ sich vorsichtig nieder, ihr Herz immer noch rasend. Lukas setzte sich neben sie, und für einen Moment war all still außer dem leisen Rauschen des Winds und dem fernen Summen der Stadt. Sie spürt, wie sein Hand liegt ihr berührt, ein kaum merklicher, aber elektrisierender Kontakt. Es fühlt sich seltsam, hier oben zu sein, murmelt Amelia, als wär die Stadt weit weg, und als, was zählt, ist dieser Moment. Lukas lächelt und legt eine Hand auf ihr. Die Berührung war warm, beruhigend, aber gleichzeitig voller Spannung. Genau das ist das Geheimnis der Dachterrasse, flüstert seine Stimme kaum mehr als ein Hauch. Hier verschwinden alle Sorgen. Als Andir, spielt keine Rolle. Amelia spürt, wie sich ihr Gedanken vernebelten, ersetzt durch ein prickelndes Gefühl, das von seiner Nahe ausging. Die Sonne sank langsam hinter den Horizont, und die Dunkelheit legt sich wie ein Samteppich über die Stadt.
Lucas zog sie ein Stück nachher, ihr nie berden sich flüchtig, und Emilia kent das leicht zittern nicht unterdrücken, das durch ihren Körper lief. Ein Blick in seine Augen variierte, das das Elbespert. Die Nacht begann, und mit ihr ein Spiel aus Licht und Schatten, nahe und Geheimnissen. Die Dachterrasse war nicht länger nur ein Ort sie war ein Versprechen, ein Ort voller Verlockung und unergründlicher Möglichkeiten. Emilia wusste, dass sie sich in eine Nacht begab, die alles verandern konnte. Die Dunkelheit hat die Stadt endgültig verschluckt, doch die Dachterrasse war erfüllt von einer seltsamen Warm, die Emilia nicht erklären konnte. Lucas saß noch immer neben ihr, und das Prick Kellenswisken innenskien jed sieken starker sie werden. Ihr Finger berden sich flüchtig, dann etwas länger, bis ein kaum hörbares Lachen ihr Lippen entglitt überrast, wie leicht sich Nervositaten ein verführerisches Spiel verwandelt. Weißt du, begann Lucas leise, die meisten Menschen kommen hierher und sie haben nur die Aussicht. Aber es gibt Dinge, die man nur merkt, wenn man wirklich hinsieht. Emilia schaut innen, neugierig und zugleich ein wenig verunsichert. Was meinst du damit, lehnt sich zurück, stutzend die Hand hinter seinem Kopf auf der Kante der Bank ab und ließ die Augen in die Lichter der Stadt gleiten. Hier oben, sagte folgt man als intensiver. Jed Berührung, jeden Atemzug, jed kleine Entscheidung. Es ist, als ob die Welt sich verlangsamt und nur noch der Moment zählt. Emilia spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie konnte die Warm seiner Hand immer noch in ihrem Finger spüren. Das klingt, gefährlich, murmelt sie, ein Lächeln auf den Lippen. Gefährlich, wie, Lucas dreht sich zu ihr, seine Augen funkelten schelmisch im Mondlicht. Wenn man hier Dinge entdeckt, die man vielleicht nicht mehr vergessen macht. Sie lacht leise, nervös und aufgeregt zugleich. Ihr Blick treffen sich, und für einen Momentskien die ganze Stadt verschwunden. Nur sie beide existierten in diesem Augenblick zwei Menschen, die sich plötzlich so nah und durch geheimnisvoll fremd wahrkamen. Willst du ein Geheimnis sehen? Fragte Lucas, und seine Stimme hat ihnen leichten unterton, der Emilia innerlich erteilen ließ. Sie nickt stumm, und stand auf. Komm mit, sagte und fahrt sie zu einer Eck der Dachterrasse, die sie am Anfang noch nicht bemerkt hat. Hinter einem alten, verwitterten Geländer verbarg sich ein klein Luke, kaum größer als ein True, mit einem verrosteten Schloss. Was ist das? Fragte Emilia, während ihr Blick zwischend der Luke und Lucas hin und her sprang. Das, flüstert ist das Haus der Dachterrasse. Als, was hier geschieht, hat seinen Ursprung darin zog den Schlüssel aus der Tasche seiner Jacke, ein kleines, antik aussehendes Stück Metall, und öffnet das Schloss. Mit einem leisen Klick hob sich die Luke, und darunter lag ein dunkler, schmaler Gang, der in die Tiefe sehr voranskien. Emilias Atem stockte. Ein Verborgenes Geheimnis, mitten über der Stadt? Es war aufregend, verführerisch, aber auch unheimlich. Bist du sicher, dass wir darunter gehen sollten? Lucas lächelt nur, ein Mischung aus Schock und Ernst. Wenn du Angst hast, können wir umdrehen. Aber ich verspreche dir, du wirst es nicht beruhen. Sie zagert nur kurz, dann folgt sie ihm. Der Gang rock noch alten Holzbollen und einem Hoch von Feuchtigkeit, die Wande waren kohl und raw. Lucas ging voran, seine Hand streckt sich hinter ihm aus, und Emilia ergriff sie ohne sie überlegen.
Das elektrisk prick Keln, das Sie Schons Übergespert hat, verstark sich, als ihr Finger ineinander verschlungen waren. Der Gang fahrt zu einem kleinen, geheimen Raum, verborgen unter den Dachern der Stadt. Kurzen flackerten in Windeseele, die Wande waren mit alten Fotos und Notizen bedeckt, die Geschichten vergangener Nacht erzählten. Hier herkommen nur wenige, sagte Lukas, seine Stimme nun tief und warm. Die meisten trauen sich nicht, die Wahrheit zu suchen. Emilia trat nahe und die Wand und betrachtet die Bilder. Sie sah Menschen in vertrauten Momenten, einige lächelnd, und ihr Geheimnisvoll, alle verbunden durch etwas, das Sie nicht sofort erkennen konnte. Und was hat das als mit uns zu tun, fragte Sie. Lukas legte einen Finger auf eins der Fotos, ein altes Paar, das auf der gleichen Bank saß, auf der Si's übergesessen hatten. Es geht Mut. Und Vertrauen. Wer hier herkommt, öffnet nicht nur ein Tor, sondern auch ein Herz. Emilia spürt, wie ihr nie wake werden, ihr Atem unregelmäßig. Die Nahe zu Lukas, der Blick in seine tiefen Augen, die flackernden Kurzen als Jugt ihn Mischung aus Nervenkitzel und Verlangen. Lukas trat naher, seine Hand berührt zart ihr Wange. Du bist mutig, Emilia. Und ich glaube, du bist bereit ein leichter Schauer lief ihren Rücken hinunter, als sich noch naher beugte. Ihr Lippen waren nur noch Zentimeter voneinander entfernt, und für einen Moment hielt die Zeit den Atemen. Ein Windstoß ließ die Kurzen flackern, und die Schatten tanzten Sie herum, als wollten Sie die Spannung noch verstärken. Bereit wofür, flüstert Sie, kaum hörbar. Lukas Antwort war ein Lächeln, das mehr Versprach, als Wort konnten. Die Dachterrasse war kein einfacher Ort mehr. Sie war ein Spielplatz für Geheimnis, Verlockungen und Unaussprechliche Sehnsucht. Emilia wusste, dass dies Nacht erst begonnen hat, und dass jeder Moment Sie tiefer in ein Abenteuer sehen würde, das Sie nie wieder vergessen würde. Die Kurzen flackerten, und die Schatten tanzten wie Beobachter Emilia und Lukas herum. Emilia konnte das leise Pochen ihres eigenen Herzens hören, das sich mit jedem Atemzug beschleunigt. Sie fühlt eine Spannung in der Luft, die fast greifbar war. Ein zartes, elektrisierens Prick Keln, das von Lukas nahe ausging. Jeder Blick, jed Gest, jeder Atemzug schien von geheimnisvoller Intensität zu sein. Lukas trat einen Schritt naher, seine Hand glitt sanft über Emilias Schulter, und Sie spürt ein Feuer, das sich von ihrer bis tief in ihr Glieder ausbreitet. Du bist anders als die anderen, flüstert waren seine Augen Sie durchdringend betrachteten. Dir, fühlt sich als lebendig in Emilia schluckt schwer. Sie wusste, dass Sie gleich etwas tun würde, das Sie sich normalerweise nicht erlauben würde, doch etwas in diesem Ort, an ihm, macht es unmöglich, nein zu sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, murmelt Sie, ihr Stimme kaum mehr als ein Hauch. Lukas lächelt nur, ein warmes, ein latentes Lächeln, das alles Zweifel in ihr Zivert Reibenskien. Du musst nix sagen, antwortet leise. Hier geht es nur den Moment. Nur uns die Luft Sie herumskien sich zu verandern. Ein leichter Windhauch spielt mit Emilias Haaren, und Sie spürt, wie ihr Sinn geschärft werden. Sie nahm Lukas Hand in ihr, und ein elektrischer Funkschoss durch Sie hind Ihr Finger verschränkten sich,
und die Nahes wisken innen den Spannung, die Saul aufregend als Bingstagend war. Komm nachher, flüstert Lukas, und ohne Zeugern trat Emilia einen Schritt auf in Zeu. Ihr Körper bearten sich kaum, aber die Hitze der Berührung reicht aus, Sie beid innerlich zu entflammen. Lukas neigt sich vor, seine Lippen kamen nur Zentimeter von ihren entfernt, und Emilia consignen Atem auf ihre Outspüren. Ein kaum merkliches Zittern lief durch ihren Körper. Willst du wirklich das Geheimnis entdecken, fragte seine Stimme ein tiefes, rauchiges Flüstern, das direkt in ihr Sinn drang. Emilia nickt stumm. Als in ihr schrie, das Sies wollt mehr als Siege etwas gewollt hat. Lukas Hand glitt sanft über ihr Wange, dann in ihr Haar, und sie schloss die Augen, ließ sich fallen in das, was kommenwürdig. Der erste Kuss war ein leises, vorsichtiges Ertesten, ein Spiel aus nahe und Spannung. Doch schon nach wenigen Sekunden wurde daraus ein intensiveres, verlangens Zusammenspiel. Emilias Herz rast, waren sich seine Lippen auf ihr Pressten, sanft, dann fordernder, jed Berührung wie ein Stromstoß. Sie erweitert den Kuss, ihr Hand wanderten über seinen Rücken, spürten die Muskeln unter seiner Kleidung, das Leben, das in ihm pulsiert. Die Zeitskien stillzustehen. Die Kurzen warfen flackernde Schatten auf ihr Gesichter, warend sie sich nachherkommen, die Welt sie herum verblassaint. Nur sie und das prickelnde Verlangen existierten noch. Lukas Hand erkundeten vorsichtig, zortlich, und Emilia spürt ein Feuer, das durch jed Faser ihres Körpers brannt. Du bist wunderschön, murmelt ihrs Wiskens way kussen, und Emilia konnte nicht anders, als aufzustonen, ein leises, unkontrolliertes Geräusch, das sie selbst überrascht. Jeder Moment wurde intensiver, aufregender, als sie sich vollständig auf das Hier und Jetzt einließen. Schließlich mussten sie sich einen Augenblick voneinander, atmeten schwer, ihr Stirnen bearten sich. Die Nahe war berauschend, die Spannung kaum auszuhalten. Emilia spürt, wie ihr Herz wild klopft, warend Lukas sie sanft ansah, sen Blick voller Verlangen und Zuneigung zugleich. Bist du bereit, noch tiefer in das Geheimnis zu gehen, flüstert und seine Stimme hat etwas, das Emilia sofort verstand, das war kein gewöhnlich Einladung. Es war eine Aufforderung, die zu einer Welt zu öffnen, die voller Leidenschaft, Geheimnis und unerwarteter Entdeckungen war. Emilia nickt, unfähig, Wort zu finden. Sie spürt, dass sie in einem Punkt angekommen war, von dem es kein Zurück gab. Das Prickelns Wisken innen war zu intensiv, die Anziehungskraft zu stark, als das sie sich noch zurückhalten konnte. Die Dachterrasse hat sich verändert. Von einem geheimnisvollen Ort voller Schatten und Wind war sie zu einem Raum geworden, in dem alles Mögliche Sehnsucht, Verlangen, Leidenschaft. Und in diesem Moment war St. Emilia, das die Nacht gerade erst begonnen hat. Sie war bereit, als zu entdecken, was Lukas und dieses geheimnisvoll doch ihr zu beiden hatten. Die Nacht hat sich vollständig über die Stadt gelegt, und die Sterne glitzerten wie kleine Diamanten im Himmel. Die Dachterrasse war erfüllt von einem flackernden Kerzenlicht, das Schatten über die Wände warf und die beiden Gestalten in ein geheimnisvolles Spiel aus Licht und Dunkelheit hielt. Emilia und Lukas standen sich gegenüber, atmeten schwer, die Hitze ihrer Nahe ließ ihr Körper wie Magneten wirken. Es folgt sichern, als würde die Welt stillstehen,
flüstert Amelia, ihr Stimme zittert vor Aufregung. Lukas lächelt, sein Blick war tief, durchdringend, und doch sanft. Hier oben seltener der Moment. Als Andier kann worden trat einen Schritt auf sie zu, und ihr nie berten sich flüchtig. Ein Stromschlag durch für Amelia, als hatten ihr Körper eigen Sprach. Lukas Hand glitten über ihr Schultern, dann sanft über ihren Rücken, zigen sie nachher sich heran. Du bist unglaublich, murmelt und Amelia spürt, wie ihr Herz schneller klopft. Die Nahe war berauschend, Jed's Geräusch, jeder Atemzug ließ die Spannungswisken innen wachsen. Sie könnt kaum glauben, wie sehr sie sich von diesem einen Moment mitreißen ließ. Lukas, begann sie leise, doch legt einen Finger auf ihr Lippen, ein zartes, forderndes Signal, das Wort überflüssig waren. Als, was zählt, war dieses Spiel aus nahe und Berührung. Die Kurzen flackerten, als wollten sie den Rhythmus ihres Zusammenseins begleiten, und die Schitten tanzten und den wanden wie stills eugen ihres Verlangens. Bugt sich erneut vor, seine Lippen berten sanft sie urst sicherlich, den leidenschaftlicher. Amelia erweitert den Kuss, ihr Hand glitten über seinen Rücken, tasteten nach halt und nahe. Die Welt außerhalb dieser Dachterrasse war verschwunden. Nur sie beide existierten, zwei Menschen, die sich in einem Moment voller Geheimnis, Spannung und unerwarteter Leidenschaft verloren. Lukas fahrt sie langsam zu der kleinen versteckten Bank, die sie bereits kannten. Die Kissen darunter waren weich, einladend, und die Decken füllten sich wie ein Schutz vor der Außenwelt. Amelia ließ sich vorsichtig nieder, und folgt, ihr Körper berten sich bei jeder Bewegung, jed Gest war ein Tanz aus nahe und Verlangen. Es ist unglaublich, wie nah man sich fühlen kann, ohne etwas zu sagen, flüstert Amelia, ihr Atem schwer, ihr Augen glanzten im Kerzenschein. Lukas lächelt, zog sie sanft in sich. Manchmal sind die Augen, die Berührungen, die kleinen Gesten mehr wert als tausend Wort sein Lippen glitten wieder über ihr, und der Kuss war jetzt tiefer, intensiver, ein Feuerwerk aus Emotionen und Verlangen. Amelia spürt, wie ein Schauer durch ihren Körper lief, als sein Hand sanft ihr Taille umschlossen, sie nach nachher sich heranzogen. Ihr Finger fanden den Weg in sein Haar, spielten mit den Stronen, während ihr Lippen miteinander verschmolzen. Jede Bewegung war vorsichtig, doch voller Verlangen, jeder Moment ein Spiel aus Spannung und Leidenschaft. Lass uns als vergessen, nur für diesen Augenblick, flüstert Lukas, und seine Stimme ließ etwas in Amelia ertitern. Sie nickt stumm, unfähig, Wort zu finden. Als, was sie wollt, war hier zu sein, in zu spüren, die Geheimnis dieser Nacht zu erleben. Die Luft war erfüllt von einem Sussen prick Keln, einer Mischung aus Spannung, Leidenschaft und dem Reis des Verbotennen. Amelia kennt das Pochen ihres Herzens hören, das rhythmisch zu seinem Atem zu passen schien. Jed Berührung war ein Versprechen, jed Gest ein Funk, der ein Feuers Wisken innen entfacht. Sie lusten sich kurz voneinander, nur den Moment intensiver zu erleben. Lukas Blick glitt über ihr Gesicht, seine Augen funkelten, als könnten sie Gedanken lesen. Du bist, erstaunlich, murmelt und Amelia spürt, wie sich warm und Verlangen in ihr ausbreiten. Die Nacht auf der Dachterrasse war zu einem Spielplatz der Sinne geworden. Kein Wort war nötig, keine Erklärung nur die Nahe, die Berührungen, die Leidenschaft.
Jeder Moment bracht sie ein Stück nachher, nicht nur physikalisch, sondern auch emotional. Ein stilles ein Verständnis zwischen innen, ein Versprechen, das sie bereit waren, die Geheimnis dieses Ortes gemeinsam zu entdecken. Und waren die Stern über innen funkelten, was St. Emilia, das dies Nacht ein Wendepunkt war ein Moment, der als verandern wurde. Das Geheimnis der Dachterrasse war nicht nur der Ort selbst, sondern die Verbindung, die sie hier oben fanden. Eine Verbindung, die voller Verlockung, Leidenschaft und unerwarteter Tief war. Die Nacht war noch jung, und die Geheimnis hatten gerade erst begonnen, sich zu entfalten. Emilia konnte das Prickeln in ihrem Inneren spüren, das Wissen, das noch mehr kommen würde, noch intensiverem Moment, noch tiefer Intelligen. Und sie war bereit, sich diesem Feuer hinzugeben, bereit, als zu entdecken, was Lucas und die Geheimnis voll Dachterrasse erboten. Die Nacht hat sich zu einem samtigen Dunkel ausgebreitet, und die Stadt unter ihnen wirkt wie ein Meer aus Lichtern und Gerosken, das gleichzeitig fern und unwirklich erschien. Auf der Dachterrasse war die Welt still, abgesehen vom leisen Rascheln des Winds und dem flackernden Licht der Kerzen. Emilia saß dicht neben Lucas, ihr Körper noch immer eng aneinander geschmiegt, das Prickeln zwischen ihnen starker als je über. Es ist erstaunlich, wie ruhig es hier oben ist, murmelt Emilia, ihr Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Lucas nickt, seine Augen funkelten im Kerzenschein. Die meisten Menschen denken, dass das Leben hier unten spielt, das man als unter Kontrolle hat. Aber von oben betrachtet, als Wort klarer. Als Wort leichter, offener Emilia spürt, wie seine Hand ihr streift, zunächst nervluchtig, dann immer deutlicher. Ein sanftes Streicheln, das gleichzeitig beruhigend und verführerisch war. Ihr Finger glitten über seine Hand, verschränkten sich ernut, und das Vertraut kribbeln wandert durch ihren ganzen Körper. Lucas, flüstert sie, und ihr Stimme zittert vor Spannung und vor Freude. Was passiert hier, mituns, lächelt leicht, ein Lächeln, das Saul Geheimnis als auch Verlangen in sich trug. Das, sagte leise, ist das wahre Geheimnis der Dachterrasse. Hier verschwinden die Grenzen zwischen Angst und Lust, zwischen Verzicht und Leidenschaft. Als, was du fühlst, ist echt, und als, was wir teilen, ist intensiv sein Wörtleisen Emilia erschauern. Sie spürt, wie ein Feuer in ihr entfacht wurde, das sie nicht länger zurückhalten konnte. Der Blick in seine Augen, das Spiel aus Licht und Schatten, die nahe seiner Hand als zog sie tiefer in ihn Welt, die sie beschwerner aus Traumen kennt. Lucas beugt sich vor, seine Lippen bearten ihr, ein Kuss voller Leidenschaft und Zärtlichkeit zugleich. Emilia erweitert in, verlor sich in der Warm, der Nahe, dem elektrisierenden Moment. Die Welt außerhalb der Dachterrasse existiert nicht mehr, nur sie beid, nur das Prickeln, das zwischen ihnen wuchs. Du bist, unbeschreiblich, flüstert Lucas zwischen zwei Küssen, und Emilia spürt, wie ihr nie wake werden. Die Spannung zwischen ihnen wuchs, als ihr Körper enger aneinander gerückt werden, als werden sie auf magisch Weise zueinander gezogen. Jed Berührung war ein Versprechen, jeder Blick ein ungesigtes Geheimnis, das nur sie beid verstanden. Emilia spürt, wie Lucas Hand über ihr Taille glitten, sanft, aber bestimmt, und sie erweitert die Berührung, ihr Finger wanderten seinen Rücken hinauf, tasteten noch halt und nahe.
Die Hitzes Wisken innen war kaum auszuhalten, und doch war sie berauschend, ein süßes, gefährliches Verlangen, das sie beid in seinen Bann zog. Bist du bereit, noch tiefer zu gehen, flüstert Lukas, sen Adam streift Amelias Gesicht, waren seine Augen sie intensiv betrachteten. Sie nickt stumm, unfähig, Wort zu finden. Als in ihr wollt diesen Moment voll ausgassen, wollt sich diesem Geheimnis fallen, leidenschaftlichen Spiel hing eben. Zog sie sanft auf die Bank zurück, ihr Körper lagen nun eng aneinander, und jede Berührung, jeder Atemzug war ein Tanz aus Lust und Spannung. Die Kurzen flackerten, warfen Fluktigkeiten über ihr Gesichter und Körper, und Amelia spürt, wie ihr Sinn von jeder kleinsten Bewegung elektrisiert wurden. Du, bist unglaublich, murmelt Lukas, seine Hand glitten über ihr Schultern, dann über ihren Rücken, ziehen sie noch nachher an sich. Amelia stöhnt leise auf, ihr Finger griffen nach seinem Nacken, während ihr Lippen sich wieder treffen, ein Kuss, der intensiver, fordernder, leidenschaftlicher war als, was sie bisher erlebt hat. Die Dachterrasse war zu einem Ort geworden, an dem alle Hemmungen verschwunden, an dem alles möglich ging. Jed's Flüstern, jede Berührung, jeder Blick war ein Versprechen, das sich langsam entfaltet, ein Mischung aus Verlangen, Vertrauen und geheimnisvoller Spannung. Amelia folgt, wie sich ihr Herz immer schneller an den Rhythmus ihrer Berührungen anpasst, wie sich ein Feuer in ihr ausbricht, das sie nicht länger kontrollieren könnt. Lukas spürt das Elbe, ihr Nachhausgehen ein eigens Universum zu erschaffen, ihnen Raum voller Leidenschaft, der innen gehört. Und waren die Stadt unter ihnen leise summt, waren die Stern über ihnen funkelten, was Saint Amelia, das dies Nacht unvergesslich worden wurde. Die Geheimnis der Dachterrasse waren noch längst nicht enthüllt, und sie war bereit, Jedsteven zu entdecken mit Lukas in ihrer Seat, im Rausch der Leidenschaft, inmitten eines Spiels aus Nahe, Spannung und Verlangen. Die Nacht auf der Dachterrasse war inzwischen vollkommen still, nur das leise Rascheln des Winds und das Fernsummen der Stadt unter ihnen waren zu hören. Doch für Amelia und Lukas existiert nur die kleine Welt zwischen den kurzen Flammen, die ihr Körper und Gesichter in ein geheimnisvolles Licht tauchten. Jeder Atemzug, jede Bewegung war von einer prickelnden Spannung erfüllt, die nicht länger ignoriert werden konnte. Lukas beugt sich sanft über Amelia, seine Lippen treffen die ihren in einem Kuss, der nicht mehr zögerlich, sondern fordernd und intensiv war. Ihr Finger suchten seinen Nacken, glitten durch sein Haar, während sie enger an sich zog. Amelia spürt, wie ihr nie wake wurden, ihr Herz wild klopft und ein Feuer durch ihren Körper jagt, das sie noch nie zuvor gefühlt hat. Du bist unglaublich, flüstert Lukas zwischen zwei Kusspausen, seine Stimme raw und tief, voller Verlangen. Amelia spürt, wie sich ein Schauer über ihren Rücken legt, jedes Wort, jede Berührung sie tiefer in diesen Moment zog. Die Nahe, die sie teilten, war überwältigend nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Zog sie langsam von der Bank auf die Kissen, ihr Körper verschmolzen, jede Berührung ein Spiel aus Leidenschaft und Zärtlichkeit. Amelia konnte kaum atmen, so intensiv war das Gefühl von Nahe und Verlangen. Lukas Hand glitten über ihren Rücken, ihr Taille, ziehen sie noch nachher an sich, waren seine Lippen jeden freien Zentimeter ihrer Haut erkundeten. Es ist, als würde die Zeit stehen bleiben, nur wir beid hier, flüstert Amelia, ihr Atem schwer, ihr Augen glänzten im Kurzenschein. Lukas nickt,
sen Blick unverwandt auf Sie gerichtet. Gina das ist das Geheimnis der Dachterrasse, sagte seine Stimme ein leises Versprechen. Hier gibt es kein Regeln, nur das, was wir wollen, was wir zulassen die Kurzen flackerten, als werden Sie das Spiel aus Licht noch verstarken. Jeder Moment zwischen ihnen war ein Tanz aus Verlangen, jede Berührung ein Funk, der ein Feuer der Leidenschaft entzündet. Amelia spürt, wie Lukas Hand über ihr Schultern, ihren Rücken ihr Taille glitten, während ihr Finger über seinen Körper wanderten, tasteten, erkundeten. Willst du noch mehr entdecken? Fragte Lukas leise, seine Stimme kaum hörbar, aber jedes Wort traf Amelia wie ein elektrischer Schlag. Sie nickt, unfähig, etwas zu sagen, als in ihr Schrie nach Nahe, nach Intensität, nach dem unkontrollierbaren Verlangen, das zwischen ihnen wuchs. Zog Sie sanft zurück auf die Kissen, ihr Körper verschmolzen in einem Moment, der Saul zortlich als auch leidenschaftlich war. Die Kurzen Flammen warfen flackernde Schatten über ihr Gesichter, ihr Körper, Amelia folgt, wie sich jeder Herzschlag, jeder Atemzug verstarkt. Sie spürt Lukas nahe, sein Verlangen, sein warm, kann sich nicht dagegen wehren, in dies Intensität einzutauchen. Du bist, a temporau bend, murmelt Lukas, seine Lippen fanden wieder dieren, ein Kuss, der Sie beid in ein Feuer aus Leidenschaft Sehnsucht stört. Amelia erweitert in, verlor sich in der Intensität, der Nahe, dem Prick Keln, das von jeder Berührung ausging. Die Dachterrasse hat sich verwandelt. Vom Geheimnisvollen, stillen Ort war Sie zu einem Raum voller Leidenschaft, Verlangen unerwarteter Intensität geworden. Jeder Moment war ein Spiel aus Nahe, Verlockung ungesprochenem Versprechen. Amelia spürt, wie ihr Herz wild klopft, wie die Hitze in ihr wuchs, wie Sie sich vollkommen diesem Moment hingab. Ich, begann Amelia, doch Lukas legt einen Finger auf ihr Lippen, ein zartes, aber bestimmtes Signal, das Wort überflüssig waren. Als, was zählt, war dieser Moment, die Berührung, die Leidenschaft, das Geheimnis, das Sie teilten. Waren die Stadt unter ihnen summt, waren die Stern im Himmel funkelten, was St. Amelia, das dies Nacht ein Wendepunkt war. Die Geheimnis der Dachterrasse waren noch längst nicht alle enthüllt, Sie war bereit, Jedsteven zu entdecken mit Lukas in ihrer Seat, im Rausch der Leidenschaft, im Spiel aus Nahe, Spannung Verlangen. Die Nacht war noch jung, das Feuer zwischen ihnen ledert, die Dachterrasse hielt weitere Geheimnis bereit. Amelia wassaint, das Sie sich auf etwas Unvergessliches ingelassen hat ein Abentur, das nicht nur ihr Sinn, sondern auch ihr Herz entfachen würde. Sie wollt keinen einzigen Moment davon missen. Die Nacht hat sich endgültig über die Stadt gesenkt, die Stern funkelten wie fern Diamanten im Himmel. Die Dachterrasse war still, nur das leise Rauschen des Winds das flackernde Kerzenlicht begleiteten Amelia Lukas. Doch die still war geladen jede Berührung, jeder Atemzug schien ein Sprach zu sprechen, ein geheimnisvolles Versprechen, das nur Sie beid verstanden. Lukas sah Sie tiefen, sein Blick intensiv, voller Verlangen Zuneigung. Amelia, dies Nacht, dieser Moment, gehört uns, flüstert waren seine Finger sanft über ihr Wange glitten. Amelia spürt, wie ein Schauer durch ihren Körper lief, Mischung aus Nervosität, Erwartung einem aufregenden Verlangen, das Sie nicht länger zurückhalten könnt. Ich,
Ich weiß nicht, wie ich, begann Sie, doch Lukas legte einen Finger auf ihr Lippen, ein Zarts, forderndes Signal, das Wort überflüssig waren. Als, was zählt, war die Nahe, das Spiel aus Licht das Prick Keln auf ihrer Ot. Zog Sie Nahe sich, ihr Körper verschmolzen, ihr Herzen schlugen im selben Rhythmus. Jed Berührung, jeder Kuss, war ein Funk, der ein Feuer entfacht, das Sie beid Ergriff nicht mehr losließ. Amelia verlor sich in seinen Augen, in der Intensität seiner Nahe, im Rausch des Moments. Du bist unglaublich, wunderschön, murmelt Lukas, seine Stimme ra tief, Amelia konnte das Zittern nicht unterdrücken, das durch ihren Körper lief. Sie erweitert seine Berührung, ihr Handglitten über seinen Rücken, tasteten noch Nahe, noch warm, nach dem intensiven Gefühl, das Zwisken innen wuchs. Die Kurzen flackerten, die Schatten und den Wanden tanzten wie still beobachter ihres Zusammenseins. Die Dachterrasse war zu einem Raum geworden, in dem als möglichsten Leidenschaft, Sehnsucht, Verlangen. Jeder Moment war geladen, jeder Atemzug intensiv, Amelia spürt, wie sich das Feuer in ihr weiter entfaltet. Lukas neigt sich erneut vor, ihr Lippen treffen sich in einem Kuss, der tiefer, fordernder leidenschaftlicher war als zuvor. Amelia spürt, wie ihr Herz schneller schlug, wie die Hitze in ihr wuchs, wie Sie sich vollkommen diesem Moment hingab. Seine Handglitten über ihr Taille, zigen Sie noch nahe an sich, während ihr Finger durch sein Haar fuhren, jeden Zentimeter erkundeten. Willst du das Geheimnis wirklich entdecken, flüstert Lukas, seine Stimme kaum hörbar, doch jedes Wort traf Amelia wie ein elektrischer Schlag. Sie nickt stumm, unfähig, Wort sie finden. Als, was Sie wollt, war hier zu sehen, in zu spüren, die Leidenschaft dieses Augenblicks zu erleben. Zog Sie sanft auf die Kissen zurück, ihr Körper verschmolzen in einem Tanz aus Verlangen und Zärtlichkeit. Jeder Kuss, jede Berührung war ein Funk, der das Feuer zwisken innen ladern ließ. Amelia konnte das Prick Keln in jeder Faser ihres Körpers spüren, die Spannung zwisken innen war unerträglich und gleichzeitig berauschend. Ich, flüstert Amelia, doch Lukas Finger legten sich wieder sanft auf ihr Lippen. Kein Wort war nötig, kein Gedanke. Als war hier, in der Nahe, im Atem, im Herzschlag, im Feuer, das Zwisken innen brannt. Die Dachterrasse hat ihr Geheimnis offenbart. Nicht nur die versteckten Ecken, die Kurzen, die alten Kissen sondern die Verbindung, die Zwisken innen entstand. Ein Moment voller Leidenschaft, Sehnsucht und unerwarteter Intensität, der Sie beid verandert hat. Amelia spürt, wie sich ihr Herz öffnet, wie das Feuer in ihr wuchs und Sie zugleich berechtigte. Ich hat nie gedacht, dass ein Ort so, magisch sein kann, flüstert Amelia, ihr Stimme zittert vor Emotion. Lukas lächelt, zog Sie sanft in sein Arm. Das Geheimnis der Dachterrasse, murmelt ist nicht der Ort, sondern das, was man hier findet. Mut, Vertrauen, Leidenschaft, und Gemeinden, der das als mitdir teilt Amelia schmiegt sich angern in, die Kurzen flackerten sanft, die Nacht war still, und doch war als lebendig erfüllt von Berührungen, Blicken, nahe. Jeder Moment war intensiv, jed Gest ein Versprechen, das sich in ihren Herzen festsetzte. Als die ersten Lichter der Stadt langsam den Horizont berührten, wussten Sie, dass die Nacht nur der Anfang war. Das Geheimnis der Dachterrasse hat Sie verandert,
ihr Verbindung vertieft, und das Verlangen, die Nahe, das Spiel aus Leidenschaft und Zortlichkeit wurde noch lang nach Holland. Emilia blickt zu Lukas, ihr Augen glanzten im sanften Morgenlicht. Danke, für alles, flüstert sie. Lächelt, kussend ihr Stirn sanft. Danke, dass du mutig genug warst, dieses Geheimnis zu entdecken, antwortet Die Dachterrasse war mehr als nur ein Ort geworden. Sie war ein Symbol für ihre Verbindung, für das Führerswisken innen, für die Intensität, die sie miteinander geteilt hatten. Und waren die Son langsam über der Stadt aufging, wussten Emilia und Lukas, dieses Geheimnis, dies Nacht, dies Leidenschaft sie werden sie nie vergessen. Die zur Dachterrasse schloss sich leise hinter ihnen, doch das Feuer, das dort entfacht wurde für immer in ihren Herzen brennen.